Hi students, this is Alex here. நம்ம இருக்கிறது இப்போ ஐஐடி சென்னை கேம்பஸ். நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறது மிஸ்டர் ஜெயராமன். வில்லேஜ் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து படிப்படியாக முன்னேறி ஐஐடியில் பிஹெச்டி பண்ணிவிட்டு அண்ட் இப்போது ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து ப்ரொஃபஸராக ஒர்க் பண்ணுறாங்க. சார் வந்து ஆல்ரெடி ஹீ இஸ் ஒர்க்கிங் இன் டர்க்கி. ஸோ ஒரு சின்ன பிரேக்குக்காக ஹீ கேம் சென்னை அண்ட் ஐ ரெக்வெஸ்டட் ஹிம். ஹீ இஸ் மை க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக ஒரு வீடியோ வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி ஸோ அவங்க ஒரு ப்ராஜெக்டாக இங்கே வந்திருந்தாங்க. ஸோ இன்பிட்வீன் அந்த டைமில் வந்து நமக்காக வந்து இந்த வீடியோ பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. சார் உங்களோட ஸ்கூல் எஜுகேஷன் எப்படி இருந்துச்சு? எந்த ஸ்கூலில் படித்தீங்க? நான் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் வந்துட்டு சேலத்தில் இருக்கிற ஆத்தூரில் படித்தேன். ஸோ அங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து 10th வரைக்கும் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் 11th 12th வந்து செயின்ட் பால்ஸில் படித்தேன். அது 1996 அது முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பாலிடெக்னிக்கில் தியாகராஜா பாலிடெக்னிக்னு சொல்லிட்டு சேலத்தில் இருக்குது. ஸோ அதில் நான் வந்து டிப்ளமா இன் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு 1998 முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்க் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் வந்துட்டு பிஇ மெக்கானிக்கல் ஜாயின் பண்ணேன். ஸோ அது வந்து 3 years முடிச்சுட்டு 2001 முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மெட்ராஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜின்னு சொல்லிட்டு குரோம்பேட்டையில் இருக்குது. அங்கே வந்துட்டு மாஸ்டர் ஆஃப் ஏரோநாட்டிக்கல் சயின்சஸ் அதை நான் படித்தேன். அதை 2003 முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் 2004 வந்துட்டு ஐஐடி மெட்ராஸில் ஏரோஸ்பேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பிஹெச்டி ஜாயின் பண்ணேன். அது 2008 முடிச்சுட்டு 2009 வந்துட்டு போஸ்ட் டாக் ஃபெல்லோஷிப்காக ஃப்ரான்ஸ் போயிருந்தேன். ஒரு 9 months அங்கே ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வேல்டெக் யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்லிட்டு ஆவடியில் இருக்குது, சென்னை ஆவடியில். அதில் வந்துட்டு 2.5 years ஒர்க் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நான் வந்துட்டு ஃப்ரான்ஸ் போய் அங்கே வந்துட்டு சீனியர் ரிசர்ச்சர்னு சொல்லிட்டு சிஎன்ஆர்எஸ் ஒரு ரெப்யூட்டட் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் அதில் 4 years ஒர்க் பண்ணேன். தட் ப்ராஜெக்ட் இஸ் ரிலேட்டட் வித் கோல் கேசிஃபிகேஷன். அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நெதர்லாந்து, ஃப்ரான்ஸு, டர்க்கி, இந்தியா. இட்ஸ் அ ஜாயின்ட் கொலாபரேட்டிவ் ப்ராஜெக்ட் டு மேக் தி சின் கேஸ். ஸோ அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு எல்பிஜி கேஸ் மாதிரி, அது இட்ஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் எனர்ஜி கேஸ். ஸோ அதை அங்கே முடிச்சுட்டு 2016 அங்கே முடிச்சுட்டு மறுபடியும் வந்துட்டு 1 year வேல்டெக்கில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு 2017 2017 to 2020 வரைக்கும் வந்துட்டு ஐஐடி மெட்ராஸில் வந்துட்டு பிரின்சிபல் சயின்டிஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணேன். அங்கே 3 years ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்துட்டு டர்க்கியில் மிடில் ஈஸ்ட் டெக்னிக்கல் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கராவில் இருக்குது. அதில் வந்துட்டு 3 years இப்போ வந்துட்டு நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். விசிட்டிங் சயின்டிஸ்ட்டாக அங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். சார் ஒரு வில்லேஜ் பேக்ரவுண்டில் இருந்து எப்படி இவ்வளோ எஜுகேஷன் உங்களால் பண்ண முடியுது? ஏன்னா யூஸ்வலாக வில்லேஜ் பேக்ரவுண்டுன்னும் போது நம்மளால் எப்படி படிக்க முடியும் அப்படின்னு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரி பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எப்படி உங்களால் வந்து இவ்வளோ அளவுக்கு அச்சீவ் பண்ண முடியுது? ஸோ கடின உழைப்பு தான். ஸோ இப்போ ஒரு சிட்டி பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வர்றவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு மணி நேரத்தில் ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் புரியுது அப்படின்னா, ஸோ ஃபார் மீ இட் மே டேக் சம் என்ன சொல்கிறது, 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரமோ 2 மணி நேரமோ ஆகும். பட் மெயின் திங் இஸ் யூ ஹேவ் டு புட் மோர் ஹார்ட் ஒர்க் ஆன் தட். ஸோ கடின உழைப்பு இருந்தால் எதை வேணாலும் சாதிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ நீங்கள் ஸ்கூலில் படித்தது வந்து தமிழ் மீடியமா இங்கிலீஷ் மீடியம்? தமிழ் மீடியம் தான். தமிழ் மீடியம். ஸோ அப்போ தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சுட்டு காலேஜ் படிக்கும்போது உங்களுக்கு எதுவும் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருந்துச்சா? 12th வரைக்கும் 12th வரைக்குமே நான் வந்துட்டு தமிழ் மீடியத்தில் தான் படித்தேன். அப்புறம் பிஇ வந்துட்டு அது ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் இங்கிலீஷ் மீடியம். ஸோ தேர் இஸ் சம் இஷ்யூஸ் அண்ட் ஐ ஃபேஸஸ் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் பிகாஸ் I cannot cope up with the students which is they are coming from the city background, but somehow I managed. So I got like 72% of mark, so it's not bad. So it is more than the required, so first class. So anyhow, so based on your inception, so where you are coming from, so that thing only it is in your mind. So but anyhow, so you have to adapt your adapt your mind to incline with the situations where you are. So that is you have to make up your mind. That's all I can say. ஸோ ஐஐடியில் வந்து பிஹெச்டி பண்ணணும் அப்படின்றது எப்படி உங்களுக்கு ஒரு ட்ரீமாகவே இருந்துச்சா இல்லை நீங்கள் சடனாக டிசைட் பண்ணீங்களா? எல்லாத்துக்கும் இருக்கிற மாதிரி அதுவும் எனக்கு ஒரு கனவு தான். ஸோ ஐஐடியில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதே வந்துட்டு ஒரு எல்லாத்துடைய லட்சியமுமே அதுதான். ஸோ எல்லாருமே 12th முடிச்சுட்டு ஜேஇ எழுதி ஐஐடிக்குள்ளே வரதுக்கு பார்க்குறாங்க. அப்படி முடியல அப்படின்னா பிஇ முடிச்சுட்டு அட்லீஸ்ட் கேட் எழுதி எம்எஸ் எம்டெக் ஜாயின் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஐ ஆல்சோ ரைட் கேட் பட் ஐ குடன்ட் get the score which can be used which can be admitted for the MS MTech. Then I finished masters in
Madras Institute of Technology through non-gate. Now it is like a TANCET exam. So after that, I have a direct interview for a PhD. So then I joined. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜென்ரலாகவே நம்மளால் இப்படிலாம் அச்சீவ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஒரு ஃபியர் ஃபேக்டர் இருக்குது. ஸோ அவங்களுக்கு உங்களோட அட்வைஸ் என்ன? ஃபியர் தேவையே கிடையாது. ஸோ if you are going in a particular direction, whatever the hurdles or தடைக்கல் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்துட்டு ஃபேஸ் பண்ணி you have to advance. So anything, it's like a human being, it's like starting from like invention of like wheel. Now it is we are reaching up to Mars, so it is possible. So you have to put more effort. So then there is nowadays lot of deviations are there, like social medias, news, other things. But when you concentrate on a particular thing, so you can, your mind will always thinking about that, so you can achieve it. So as you know, like from our brain, so we are using like only some 10 or 20% of our storing capacity. So if you are using our brain, so then you can, if you are concentrating and if you are making your brain to store and retrieve the data and all these things, because if you see any achievement, it could be done through only the concentration. சார், இப்போது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்கூல் லெவல்லையும் சரி காலேஜ் லெவல்லையும் சரி ஒரு விஷயம் வந்து எக்ஸாம் முன்னாடி தான் படிக்கிறாங்களே. அண்ட் எக்ஸாம் முன்னாடி படிக்கும்போது நிறைய டைம் பத்தலன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இம்பார்ட்டண்டாக ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் சொல்லுங்கள், நாங்கள் எக்ஸாம் எழுதணுன்றாங்க. அது கரெக்டாக? அது மாதிரிலாம் படிக்கலாமா முதல்ல? இல்லை, if you want to know the subject, you have to put more effort, you have to spend more time for that. இல்லை, ஒரு செக்மெண்ட் மட்டும் இம்பார்ட்டண்டாக இதை மட்டும் நான் படிச்சுட்டு போய் எக்ஸாம் எழுதிடுறானே அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அது வந்து கரெக்டான முறை? அது வந்து சரியான ஒரு முறை கிடையாது. நீங்கள் வந்து வில்லேஜ் பேக்ரவுண்டில் இருந்து நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இம்ப்ரூவ் பண்ணி இந்த லெவல் வந்திருக்கீங்க. ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு ஹை லெவல் போகணும் அப்படின்னா எது கரெக்ட் ரூட்டுன்னு தெரியும். ஸோ இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நான் இம்பார்ட்டன்ட் மட்டும் படிக்கிறேன் அப்படின்றாங்க. நானும் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் அது மாதிரி படிக்கக்கூடாது, எல்லாமே படிக்கணும்னு. பட் அவங்களுக்கு டைம் பற்ற மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது சரியான முறையா? இல்லை, நீங்கள் தான் டைமை வந்துட்டு அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். ஸோ மை திங், என்னுடைய அபிப்பிராயம் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, if you want to study a book, you have to allot the time, then you have to finish it. Okay, so you can tell என்ன சொல்கிறது, you can tell thousands of excuses, but doing it's only one, that's all. So I think hard work, you have to spend more time for your so you have lot of works to do, but what is the major one when you study? So the study is the major thing. So apart from like eating and other things, so when you concentrate only on the studies, so you have to put more effort, spend more time on your studies, you can achieve. So that is the mantra. சார், அடுத்தது இப்போது சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஸ்கோப்பை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து எம்டெக் இன் ஏரோநாட்டிக்ஸ் அண்ட் பிஹெச்டியும் அது ரிலேட்டடாக பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ ஏரோநாட்டிக்ஸ் படித்தா என்னென்ன ஸ்கோப்ஸ், ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவைலபிள்? ஏரோநாட்டிக்ஸ் படித்தீங்க அப்படின்னா இஸ்ரோவில் இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன், தே ஆர் லான்ச்சிங் சேட்டலைட்ஸ், ராக்கெட்ஸ், and so now we are sending man to the moon also, planning, okay, Gaganyaan mission and outer planet reaching. So all these things it is possible. So because this Indian Space Research Organization is 6th place in the world. So we are sending so much satellites, and we are sending satellites with low cost when compared to other Western countries. That's really big opportunities for us. And another thing is you can join in DRDO, where they are doing research on missiles, and we have a lot of missiles for our air defense systems. So there also it is possible. Nowadays a lot of startup companies are coming up, like small unmanned aerial vehicles, and it's like a Uber. So Uber is like moving in earth. So you can use it like drones. So then drones can be used for transporting the
yeah, some goods and some even nowadays people are thinking about the transporting organs, human organs, very in a short period of time from one place to another place. So there is a lot of startups are coming there, so you can join, or you can also start one startup. So a lot of possibilities are there. ஸ்டார்ட்அப்னா அது எப்படி சார்? Yeah, you have to register the company initially based on your concept. You can have some DIPP registration number the government will give. Then you have to raise some fund. So wherever you go, if you want to do anything, you need some investment. So you have to convince the investor so that you can earn some money from out of that if you invest there. So you can you can do, because nowadays Indian government is promoting this Atmanirbhar. It's like self-reliance of India. That's our production should be self-reliance. So far we have seen that there is no aircraft is produced in India, and I am telling about the commercial aircraft. Even fighter aircrafts also we are buying from either from Russia or France or US. So we have to be self-reliant in each and every technology. So then only we can say that is like even though we are reaching the developed country, but we cannot tell like that. So if you are self-reliant in all the aspects, then only we can say it is like a developed country of India. So we have to achieve that goal. So there is a lot of opportunities for aerospace. சார் இப்போ ஏரோநாட்டிக்ஸ் ஆர் ஏரோஸ்பேஸில் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் படிக்கிறோம்? Yeah, we have 3 major subjects: aerodynamics, aircraft propulsion, aircraft structures. These are the 3 major subjects. Apart from that, the rocket propulsion and astronautics, all the subjects are included. But anyhow, so aeronautics means it is mostly deal on the aircrafts. So aerospace means it's a rocket propulsion, space propulsion, satellite propulsion, satellite controls. All these things we are studying. இப்போ ஒரு ஸ்கூல் லெவல் ஸ்டூடெண்ட் வந்து எனக்கு ஸ்டடீஸில் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஹை லெவல் சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் சொல்கிறீங்க. ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எப்படி வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் க்ரியேட் ஆகும்? No, aerospace means everybody will be attracted. So if somebody is not attracted, means there is some problem for him. So I don't know what to do. So you have to make like interest. Otherwise you cannot do anything. ஸோ அவங்க ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்டை வந்து ஒரு டார்கெட்டாக வச்சுட்டு அதை லேர்ன் பண்ணணும், அதில் அச்சீவ் பண்ணணும், அது மாதிரி வந்தால் will they get motivated? Yeah, definitely. உங்களுக்கு அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அதனால் நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்களா? I am always attracted by the aerospace, so I joined. சார் அதே மாதிரி இப்போது ஸ்கூல் லெவலில் வந்து இப்போ மேக்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரிலாம் படிக்கிறாங்க 11th 12th. ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்து நல்லா புரிஞ்சு படிக்கிறது வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டா? ஏன்னா இப்போ நம்ம நிறைய ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கேள்வி என்னென்னா, இதெல்லாம் எங்கேயுமே யூஸ் ஆகாது, நம்ம ஏன் இதெல்லாம் படிக்கணும், அதனால் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வர மாட்டேங்குது. This is your up to your 12th education is like a basement. Without that you cannot build any building. Okay, so நிறைய பேர் வந்து டிஃபரன்ஷியேஷன் இன்டகிரேஷன்லாம் லைஃப்பில் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் சொல்லுங்கள், அது வந்து யூஸே கிடையாது, அதனால் நான் இன்ட்ரெஸ்ட் வர மாட்டேங்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. If you launch one rocket, you have to solve several integral and differential equations. So it is must. ஸோ இப்போ ஸ்கூலில் படித்தாதான், புரிஞ்சு படித்தாதான் ஃபர்தராக வந்து we can you can do well. Otherwise if you want to solve some differential equations, at that time you cannot go to 10th book or 11th book to see how that Laplace transform, all these things will be solved. So if you are very strong in the fundamentals up to your 12th education, secondary education, then you can excel well. Sir, one more thing. இப்போது இந்த ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷன், ஏரோநாட்டிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸ் இதிலலாம் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேஷன் எப்படி யூஸ் ஆகுது, இன்டகிரேஷன் எப்படி யூஸ் ஆகுது, இல்லை ஒரு மேட்ரிசஸ் எப்படி யூஸ் ஆகுது? Yeah, differentiation is like if you want to like calculate the if you want to let's say if you want to send the satellite, launch the satellite to some other planet or low Earth orbit or geosynchronous orbit. Geosynchronous orbit means 35,000 kilometer altitude from the sea surface. If it is low Earth orbit means it's PSLV, means it is 500 kilometer from the Earth surface.
So you have to find out the distance and how much velocity is required to achieve that 500 kilometer altitude, and what is the time distance and time. All these things differentiation is required. சரி, இன்டகிரேஷன் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? Integration, like if you want to find out some thrust level, or if you want to calculate some area which is covered by even a rocket also, so that is integration is required. Sir, matrices? Matrices could be used for solving the different equations if it is more number of unknowns are there. சார், இப்போ ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு உங்களுடைய அட்வைஸ் என்ன? இஃப் தே வாண்ட் டு அச்சீவ் சம்திங் கிரேட், உங்களுடைய அட்வைஸ் என்ன? Yeah, students have to set up the goal now itself. So you have to always thinking, you have to concentrate only on the particular point. Okay, so you have a lot of deviations, all these things will come and go. But so you have to like set the goal. So you have to always thinking about the pinpoint of your goal. So you have a lot of deviations come and go, but you should not distracted by this type of disturbances. So if you set up the goal, if you see like a small children's, they can excel well in many of the Microsoft competitions or Google competitions, even in under the age of 10. So how they will achieve, how they are achieving, because their concentration and they are dedicating only for that particular problems. So then you can also do that. சார், இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஆஃப்டர் 12th இன்ஜினியரிங் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி வந்து ஒரு பிரான்ச்சை வந்து சூஸ் பண்ணணும்? ஏன்னா நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்குது, மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், அப்புறம் சம் ஸ்பெஷல் பிரான்ச்சஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு பிரான்ச்சை சூஸ் பண்ணணும்? No, based on their interest. The major thing is like mechanical, civil, electrical, electronics, computing, this computer science and IT. So based on your interest you can join. So because each and if you do well in any of these departments, whether it is a computer science or mechanical or civil, you can excel well. So you have to put more concentrations on that, and there is lot of opportunities in India. So not only in information technology industry, even for infrastructure development as civil or mechanical or automobile, like aeronautical. So everywhere we have to reach more advancement. So as we know that if you just see for example aircraft industries, so we have started the aircraft industries at the independence. It's like 1950s. So we have achieved in space launching, it's like we are in the 6th place. Within 70 years, we have almost reached in 6th place of the rocket propulsion. So for the automobiles and other things also we have almost achieved. But still there is a long way to go to reach the Western countries' achievement and their developments. Okay, only information technology we are somehow comparable, but in terms of aerospace industries and mechanical or automobile industries, so we have to go long way. So our nation, once we reach the industrialized nation status, so then only we can do with our self-reliant. So that we have to go long way. சார், இன்னொரு ஒரு காமன் கொஸ்டின், சில பேர் வந்து இப்போ காலேஜ் சூஸ் பண்ணும்போது காலேஜுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க, டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்காதீங்க அப்படின்றாங்க. உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்துச்சு, அதுக்காக நீங்கள் வந்து ஒரு நல்லா இல்லாத காலேஜில் போய் சேர்ந்துடாதீங்க, நல்லா இருக்க காலேஜில் எந்த கோர்ஸ் கிடையாது எடுத்து படிங்க அப்படின்றாங்க. ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? So I cannot directly give answer for that. So it depends upon the situation and how this what about the college status, all these things you should see. So while you studying the school itself, you will see which school is best. So that is the same thing, you can choose it. And apart from that, wherever you go you have to study well. So after your 12th education, college professor's role is only 20 to 30%. Remaining 70% is of yours. So
If you see everywhere in the world, the syllabus is same. If you are studying BE Mechanical, if you are studying in any college or any country, it is almost same. There is some variations in the based on some social and other cultural variations, but syllabus is same. So you have to study well. Apart from that, there is some colleges, they are having some good infrastructure facilities to train you, lab facilities and research facilities. Yeah, that thing obviously will help you out. So that let's say if you are studying in IIT in some other college, so if you want to do some research or you want to find some solution for some problems, in IIT means you can do within 1 day. Other colleges means yeah, maybe two or 3 days. So it is obvious. So that you cannot avoid. So it's always there. Sir, thank you so much, sir, Okay. for spending your valuable time. Dear students, hope சார் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சார் வந்து கிளியராக சொல்லிட்டாங்க, ஹார்ட் ஒர்க் தான் ஒன்லி வே டு சக்ஸஸ். சார் வந்து ஒரு வில்லேஜில் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் ஆக்சுவலாக. ஸோ அதிலிருந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐஐடியில் பிஹெச்டி பண்ணியிருக்காங்க. அப்போது எவ்வளோ பேரோட காம்படிட் பண்ணி இந்த லெவலுக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து பேஸ்ட் ஆன் த ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படின்றத வந்து சார் சொல்லியிருக்காங்க. அண்டு சாரோட அச்சீவ்மெண்ட்லேயே அது நமக்கு கிளியராக தெரியுது. ஸோ நீங்களும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக உங்களோட ட்ரீம் அச்சீவ் பண்ணுவீங்க. விஷிங் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். Alex is very good friend of mine. So really nice to share my experience with you. So wish you great success. Thank you. தேங்க்யூ சார். Yeah, thanks.